Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos de nuevo. Hoy estamos en nuestro tercer día de nuestra semana de Social English. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Hemos completado el 50% de las conferencias. Teníamos 4 días para reunirnos y hoy tenemos nuestra tercera conferencia. Así que ya el día de hoy tendremos el 75% de esta semana de Social English. Hemos tenido diferentes propuestas de nuestros conferencistas, sugerencias, información. Esperamos que ustedes hayan podido ver en la carpeta de Google Drive donde hemos puesto las diapositivas y donde pondremos la presentación del día de hoy. Desearles también muchos éxitos para que terminen mañana su webinar y puedan adquirir su certificado de asistencia. Recordemos que estaremos revisando quiénes asistieron con un mínimo de 3 asistencias. En los formularios nos daremos cuenta y les haremos llegar su certificado, su diploma de asistencia. Bueno, bienvenidos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Kenneth Garnaat, Mr. Kenneth Garnaat. Él es un hablante nativo, viene desde los Estados Unidos, pero es residente acá en Guatemala. Cuenta con una hoja de vida muy extensa laboralmente, mucha experiencia como profesor en la enseñanza del inglés, as a English as a second language teacher. Y también hace parte de nuestro equipo de trabajo en la Universidad Rural desde hace ya casi 5 años. Nos ha apoyado con diferentes cursos en la Universidad Rural en el programa de inglés. Los estudiantes han mostrado de verdad bastante avance y un progreso significativo gracias a su método de enseñanza. Así que tiene mucho conocimiento, tiene mucha información, habla español también, pero su lengua nativa es inglés y es pues la lengua en la que más se mueve. Sin embargo, habla muy bien español, ya lo vamos a escuchar. Estén muy atentos, apaguen todos sus audios o micrófonos o sonidos externos para que podamos escucharlo a él muy bien. Eso sería todo en la presentación de nuestro invitado el día de hoy. Vamos a darle paso para que él inicie con la conferencia del día de hoy, que es acerca de la traducción. All about translation. Esos mitos que tenemos de no traducir, si traducir, ¿qué opina él? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Debemos hacerlo o no? Is it good or bad? Okay, so let's see what he has for us. Bienvenido. Good evening, divinos and students. Hoy quiero tomar un poquito de su tiempo para hablar sobre una cosa muy importante, se llama translation. Voy a hablar un poquito en español y también en inglés, y ahora sí voy a entender mi español. En my greeting, yo usar la palabra evening. Esta palabra no tiene su forma en español. ¿Por qué? ¿Qué es evening? Evening usamos para el tiempo del día, que es de 6 de la tarde hasta 9 de la noche. Y usamos también para saludar a una persona que usted mire para la primera vez en el día, o cuando usted visita a una persona en su casa, la saluda, es good evening. Entonces, esa es una de las palabras que en español no existe, esta palabra evening. Y otra frase que usamos muy feo, muy malo aquí en Guatemala, en español, se llama la frase native speaker. Native speaker. Esta persona no existe. Yo hablo de inglés como mi primer idioma y español es mi segunda idioma, pero yo no soy un inglés, un speaker native speaker de inglés. Ustedes hablan español como su primer lenguaje y inglés como su segundo lenguaje. Pero usted no es un native Spanish speaker. Entonces, a mí me cae mal cuando la gente quiera hablar con una persona que es native speaker, porque no existe esa persona.
Vamos a empezar para el día de hoy. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las cosas de translation? En el primer libro de la Biblia, Génesis, en el capítulo 11, en el verses 1 to 9, puede leer sobre la Tower of Babel. ¿Qué fue la Tower de Babel? Había un tiempo cuando todos los hombres en el mundo, en la tierra, hablan inglés. Hablan el mismo lenguaje. Pero, ¿qué pasó? Todos los hombres están hablando un día, es que está pensando, vamos a hacer un torre para llegar a los cielos para ver Dios. Para Dios, eso no fue una buena idea. A Dios no le gusta esa idea. ¿Qué hizo él? Él compuso los lenguajes de todo el mundo y ahorita empezamos de ese tiempo con más de una enigma. Por eso ahorita tenemos un problema que necesita las translations. Entonces, ¿qué es translation? What is translation? Bueno, básicamente, translation is trying to convey ideas and thoughts from your language into a different language. Usted que dice algo en español, usted tiene una idea en español, quiere poner en inglés, entonces necesita buscar en qué forma para poner sus ideas en español a inglés. Esa es translation. Pero no es muy simple. Ojalá fuera muy simple, pero no es. Siempre tenemos un problema que la translation literalmente y la translation for meaning. ¿Qué es translation for meaning? Hay un dicho en español, en inglés dice, something got lost in the translation. Something got lost in the translation. Entonces, a veces cuando usted quiere poner una idea de español a inglés, confunda palabras o confunda por el concepto y something got lost in the translation y no sale como se quiere. Depende si está haciendo su translation palabra por palabra o está haciendo por cuál es el meaning. Ajá. Translation, translating, good or bad. Que dice aquí, translation is a necessary evil. Es una cosa que es necesaria, pero a veces causando muchos problemas. Sabemos que translation es muy necesario y muy importante para los negocios, para las cosas legales. Si una persona de otro país quiere venir aquí a Guatemala para vivir para siempre, para abrir su negocio, hay muchos trámites necesarios hacer legalmente para cambiar su residencia, para cambiar todos sus papeles y otros aspectos. Necesita los servicios de una persona que pueda poner en español todas las palabras, todos los conceptos del otro país. Se llama, no importa si inglés, francés, japonés, chino. Entonces, tenemos muchos problemas porque necesita ver si vamos a hacer la translation literalmente o for meaning. Aquí vamos a ver varios ejemplos que yo tengo aquí, que yo lo vi aquí en Guatemala, y usamos con la gente que usa inglés y para poner en español. Tú sabes que un problema tenemos es la S posesivo. Aquí en español no existe la S posesivo. La S posesivo y la apóstrofe. Aquí hay una compañía, yo lo vi en una tienda aquí cerca de mi casa, una empresa aquí en Guatemala venden papelitos, potato chips. ¿Y qué están usando ellos? Usando la palabra chips. Pero aquí que usamos la
apóstrofe S. Ese es el S posesivo, chips. Ese dice que el contenido de esta bolsa, que es el dueño del contenido de esta bolsa, es un señor, se llama Chip. Es un hombre, se llama Chip. ¿Qué necesita ellos? Es la S plural, chips. Porque ya sabemos que dentro de esta bolsa de papelinas hay más de una papelina. Hay varias papelinas, por supuesto. Entonces, ese es un error que la gente en esa empresa no sabe qué necesita. La S posesivo o la S plural. También esta empresa, igual Lay's, que es de México, ellos usando la palabra papas fritas en lugar de papelinas. Tú sabes, ojalá que papas fritas en inglés es French fries. Papelinas, potato chips. Yo no entendió por qué Lay's está usando la palabra papas fritas y no papelinas. Si usted vive, PriceSmart. If you live in the capital, or maybe you know in PriceSmart, they have a brand name. Their brand name is Members Selection. Members Selection with the apostrophe S. The apostrophe S. This is wrong. The mistake here is between the use of the apostrophe S and the S apostrophe. Since there is more than one member at PriceSmart, porque PriceSmart works on memberships. More members, they have more money to buy their products at a lower price. So there's more than one member. So what they need to use, as you can see here, members selection. They need the S apostrophe, members, es decir que hay más de dos o tres personas que son miembros de este lugar. Members selection. My youngest granddaughter received a present in a gift bag, and on the front of the gift bag was written, girl, baby. What is this, girl, baby? This is the mistake of not remembering or knowing that adjectives in English normally come before the noun. What must it be? Baby, girl. Girl, baby. That's not possible. We have a problem with the translation. Entonces, it must be baby, girl. Everyone likes Pepsi, or many people like Pepsi Cola or Pepsi. Had a campaign with a slogan that said, come alive with Pepsi. Oh, great, come alive with Pepsi. This worked great in the United States. It was so successful there that Pepsi wanted to translate the slogan for the whole world. Let's put it into every language in the whole world. This did not work. In German, the translation meant come out of the grave. Okay, it says subir de la tumba. And in Chinese, it meant that Pepsi brings your ancestors back from the grave. They tried to translate come alive with Pepsi literalmente and not for meaning. And it didn't work. It didn't work, at least in Germany and in China, it didn't work. Si usted, no sé cuántos de usted tienen un carro, but the car company General Motors from the United States, they wanted to introduce its Chevy Nova, the Chevy Nova in Latin America. But what they forgot was the fact that Nova in Spanish means it doesn't go. Nova, it doesn't go. So they didn't sell a lot of their Chevy Nova in Latin America because of the translation. The people in Latin America who speak Spanish
They said no va means it doesn't go. No va. It doesn't go. What are some advantages? Advantages of translating. Translating enables effective communication between people around the world and is essential to the development of a global economy and for the transmission of knowledge. Translation is important. Translation helps in cutting across language barriers and when interacting with people in other countries. We know that books and movies and novels and songs can be translated into other languages for people to enjoy. Here are some advantages of translating. Mastering the grammar of the new language, learning the grammar of another language, for example, English. Expanding your passive vocabulary using phrasal verbs or idiomatic expressions. Improving your spelling. Practicing finding the right word to fit into the context of the sentence and learning new terminology, for example, idiomatic expressions. But we have the disadvantages of translating. One of the disadvantages, a major disadvantage to translate, is giving a clear sense to the article without slanting it. The problem we have is that English words have many, many, many different meanings. For example, the word bar has 12 meanings. Bar is not only a place where you go to drink, but it has a lot of other different meanings. The word go, one of the verbs that we use a lot in English, the word go. The verb go has 50 different meanings, at least 50 meanings. The word run can be translated 40 different ways, just for the word correr. Entonces, bar, go, and run are just three examples of the words in English that have many different meanings, and that's part of the problem we have. Another point of confusion is the word order in English sentences. Singular adjectives come before nouns. In español, zapatos, zapatos negros, zapatos negros. In English, black shoes. Adjectives in English are always singular. We don't say blacks shoes. En español, zapatos negros, but black shoes. 2 red apples. Right? Dos manzanas rojo. 2 red apples, not 2 reds apples. 2 red apples. A purple blouse. Orange carrots. 3 big boys, not 3 bigs boys. 3 big boys. A small Coke. Another problem we have, which is very, very serious here in Guatemala, the titles. In English, we have titles that we use for people. Mr., Mrs., Miss, and Ms. are the 4 titles that we use most often. Mr. and Mrs., Miss, and Ms. These titles must be used with last names. Mr. Jose Lopez, not Mr. Jose. Mrs. Evelyn Aguilar, not Mrs. Evelyn.
Miss Brenda Munoz, not Miss Brenda. And Ms. Carolina Ramos. Una problema aquí en Guatemala es en los colegios, en las escuelas. Many female school teachers are referred to as Miss and their first name. For example, Miss Brenda. Miss Brenda. This is because in Spanish, the teachers are referred to as Señor. Hola, hola, Señor Brenda. Hola, Señor Carolina. In English, this is wrong. We can't do it because Miss is a title and must be used with either the first and the last name, or at least the last name. En español, Señor Brenda. ¿Está bien? En español, Señor Brenda. But in English, we cannot say Miss Brenda. Miss Brenda Munoz. En español, ¿qué dice? Don José. Hola, hola, Don José. ¿Está bien? Pero en inglés, Mr. Jose, no. We cannot say Mr. Jose. We must say Mr. Jose Lopez or Mr. Lopez. When greeting someone whose name you do not know, it is wrong to say, hello, Mr. Hola, señor. En español está bien, hola, señor. En inglés, yo tengo mucha gente que me dice donde cae, no conozco mi nombre, y dice, hello, Mr. Está malo. What you need to say is, hello, sir. Hola, señor. Hello, sir. For a woman, hay dos opciones. Si es una señorita, puede decir, hello, miss. Si es una vieja, una señora, no conozco si es señorita o vieja, puede decir, hello, madam. Hello, madam. Hello, miss, or hello, madam. Pero, hello, mister, es malo. No es correcto. Hello, mister. What kind, perdón. What context can you translate? The easiest way for an English to grow is by borrowing words from other languages and making them a part of your language. Inglés robó un montón de palabras de otros idiomas. Inglés es un ladrón. Inglés no hay, ellos casi no tienen ninguna palabra que es por inglés. Por ejemplo, aquí, the word boss, le gusta su jefe, ¿sí? Hola, jefe, ¿cómo está, jefe? The word boss comes from Dutch, from Hollandes, from Dutch language. It's not English, it's Dutch. So, a partir del día de hoy, usted conoce por lo menos una palabra de holandés, boss. Entonces, English seems to have borrowed words from nearly every other language that English speakers have encountered. Por ejemplo, mi primer español cuando era jovencito, joven y guapo, era chili con carne. Mis padres compraban latas en el supermercado con el nombre en español, chili con carne, no chili with meat. Se llama chili con carne. Yo estaba hablando español y no sabía. Era chili con carne, not chili with meat. Now English is the number one donor of words to other languages in the world. English está regalando muchas palabras. Por ejemplo, el día de hoy con la computadora tenemos palabras como mouse, la máquina para mover su computadora, o tenemos chat, chatear, chat. Okay. Bye. English is the number one donor of words to other languages, mouse and chat.
Pero aquí en Guatemala, los últimos 5 años que yo lo vi, de mi 34, 36 años aquí en Guatemala, los últimos 5 años yo lo vi, 3 palabras que para mí es aparte de español. Necesita aparecer en el diccionario español de Guatemala, que son car wash. Todo el mundo en Guatemala, si habla inglés o no, todo el mundo, toda la gente sabe que es car wash. Voy a llevar mi carro a la car wash mañana. Dice, eso es español, car wash. Y la famosa coffee break. Y para la gente que le gusta ir a la mono loco o no sé dónde ir a chupar, se llama happy hour. A happy hour. Entonces, todo el mundo, toda la gente en Guatemala sabe que es car wash, coffee break y happy hour. Esa palabra vino de inglés, pero para mí ahorita son inglés y español. Y por eso, todos los países, en lugar de inventar nuevas palabras que usar, robar palabras de otros idiomas y meter en su idioma, ¿está bien? Aquí, el problema con car wash es que mucha gente no puede usar la S posesivo de forma correcta, pero todo el mundo sabe que es un car wash. Okay. If you have any other examples of words that you've seen here in Guatemala, si sabe otros ejemplos, que palabras de inglés que usamos ahorita como parte de español, mandadme en el chat, por favor, no sé. Yo solo conozco 3 ejemplos. Tal vez hay otros ejemplos que la gente allá en su parte de Guatemala, donde andan ustedes. Si conocen otros ejemplos, por favor, mandadme al chat, por favor. Some words cannot be translated. Mire. Mainly the proper noun. Su nombre propio, su nombre propio. Por ejemplo, mi nombre es Kenneth. Eso no puedo poner en español. Kenneth es Kenneth. Mira aquí, que me cae mal. Julio. Julio can only be translated to July when you are talking about the 7th month of the year. Mira aquí, Julio Iglesias. No puede ser Julio July churches. It's ridiculous. Julio Iglesias es Julio Iglesias. Aquí en Guatemala tenemos mucha gente que tiene 2 nombres y usamos como uno, por ejemplo, María José. No va a cambiar para Mary Joseph. Y peor, José María. José María. Hola, Joseph Mary. No se puede. Los nombres, los proper names, los proper nouns, no puede cambiar. Si usted, hay gente que yo lo vi casos en los estados, gente se llama Julio, cuando los estados quieren cambiar su nombre para July. Eso es ridículo. No se puede. Pollo con pedo aquí en Guatemala, en los estados es igual, pollo con pedo. Vamos a cambiar, es un nombre propio. Pero vamos a ver aquí. Aquí cerca de mi casa hay una nueva librería. Esta librería abrió hace un mes tal vez y también yo pasé ahí un día y hasta en su gran letrero, ¿saben cómo es el nombre de esta librería? Library and Office. ¿Qué es eso? Library and Office. Que yo estoy seguro que los dueños de esta librería confundo y ponga en inglés literalmente de librería para library. Y no es librería, no es library. Library es biblioteca. Entonces, librería es un library donde pueda andarte a ver libros para leer, libros para llevar a su casa. Y también, mi otro día también, mi nieta más grande, ella recibe una juguete de su papá, un muñeca, y las instrucciones. Tenía
y las instrucciones en 6 diferentes lenguajes. ¿Qué hizo ellos? Cuando cambian español para inglés, no sé qué hizo ellos, puso aquí, remove her dummy. En español también, quitarle el chupete. Right? Chupete in English would be pacifier. Eso que mete en la boca de los niños para no llorar. Not dummy. ¿Qué es dummy? Un tonto, un necio. Yo no sé dónde la gente es con esta idea. Que chupete es dummy. Yo estoy asustado cuando vi esa primera vez. Remove her dummy. ¿Dónde está el dummy? No se puede. Si usted quiere hacer translation, ¿qué necesita? ¿Cuál es the basic guidelines to translate? ¿Cuál es the golden rule? Translate for meaning and not literally word for word. Muchas veces, solo en documentos muy complicados, tal vez pueda translate word for word, pero más que muchas veces necesita translation for meaning. Es decir, examine the article in your mother tongue, en este caso, Spanish, para entender cuál es el contexto global y cuál es la idea principal. Cuando usted sabe cuál es el contexto y la idea principal, usted puede poner en español. Cuando yo hago ese tipo de translation, muchas veces sale más corto en inglés que es en español. Porque no está haciendo, no se puede palabra por palabra. Pay attention to the grammar structures, specific terms, and new words. The challenges of translating include language and sentence structure. Por ejemplo, language and sentence structures. Los adjetivos adelante de los núcleos. Con la excepción del verbo to be, cuando usamos am, are, is. Cuando usamos am, are, is. Su adjetivo puede estar después su núcleo. Por ejemplo, today is nice. Martha is big. Pero más que todo, con adjetivos y los núcleos, los adjetivos adelante, su núcleo. Es a language sentence structure. Expressions and idioms, those phrasal verbs, the idiomatic expressions, compound words, two-word verbs, and multiple meanings. Translation can also be difficult because of cultural differences. Words often reflect the culture and society that use them. Therefore, words that are able to describe very specific things or emotions might not exist in other languages. We have something called the associative meaning of words in languages. Aquí te 3 ejemplos aquí en Guatemala. Por ejemplo, todos ustedes saben que es el pan bimbo. Ah, qué rica la pan bimbo, ¿eh? Así le gusta el pan bimbo. Bye. Tal vez no saben que bimbo, la palabra bimbo en los Estados Unidos es muy negativo. Es abusivo para las mujeres. Es un bimbo. Es una mujer muy bonita, más que todo con pelo rubia, ojos azules, muy bonita, pero ¿sabes qué? Es un idiota. Cuando abre su boca, sale todo su cerebro. Es un bimbo. Cuando yo era joven, todos los jefes en su oficina, que un secretario, que un bimbo. Muy elegante, muy bonita, pero no tiene nada aquí en su cerebro.
Entonces, bimbo, yo me da risa cuando veo la palabra bimbo. Yo pensé en todas las mujeres que son bonitos, pero los hombres piensan es un idiota. Aquí también hay una sopa, si les gustan las sopas, se llama Lucky Men. Lucky Men. Esta frase también es negativo en los Estados Unidos. ¿Qué es un lucky? Un lucky es un hombre en una oficina que hace todos los mandados, todos los oficios, todos los trabajos que el otro trabajador, los otros empleados no quiere hacer, pero entonces ahí ese no es mi trabajo. Entonces, ¿qué es un lucky? Es un hombre que es un chileno, hace todos los trabajos. Lucky man. Y también de la bimbo tenemos, aquí me da risa, la negrito. Este no puede vender en los Estados Unidos, eso es muy, muy abusivo, el negrito, porque cuando la gente negra, de raza negra, no le gusta el negrito. ¿Qué pasó con bimbo? En 2013, ¿qué hizo bimbo? Cambia de negrito para ver los estados, cambia para Nito. Entonces, Nito es el negrito que venden en los estados, porque negrito no se puede vender en los estados, entonces es vendidito. Okay. 3 sentences. Okay. Tell them. Well, going back. Mhm. Could you back to explain what? Pass. What, bro? Mhm. ¿Qué es bro? Like brother. Or post? Tell them Bye-bye. from the chat. Oh, to explain these or what? Oh, from the chat. Okay. Going back to words that are used in Spanish. Okay. I have some here from the chat. Bro. Okay. Blog. Coach. Okay. Check. Push. Okay. Break. Uh-huh. Okay. Yeah, baby shower. I didn't think about that. Baby shower. Okay. After party. Okay. After party. Garage. Uh-huh. Home office. Okay. Yeah. Okay. Smoothie. I like that. Marketing. Wow. Delivery. Like. Follow. Wow. Follow. Car. Stop. Happy. Post. Again. Web. Okay. Open house. Very good. Open house. Okay. Manage. Okay. Open house tiene diferentes significados también. Puede ser open house para cuando se quiere vender su casa, invitar a la gente para ver su casa, que esa venta es un open house. Y manager, ok. Ok. Entonces, hay palabras aquí que usamos aquí en Guatemala como normal, pero en otros países ya tienen su significado negativo, como bimbo, negrito y lucky man. Right. How can you stop translating? Right. You can stop thinking less in Spanish and start speaking more in English by learning whole phrases. No sabes hacer translations word for word. Necesita ver cuál es el contexto de la frase en total. Whole phrases or phrasal verbs or the idioms instead of individual words and translating them from Spanish into English. You can listen. You can listen to music in English and watch TV programs in English, but without the Spanish subtitles. Many times there are mistakes in the subtitle translations. For example, muchas veces you saw department for apartment. Dos cosas diferentes, department or apartment, no son igual.
Y también cuando escucha música, cuando escriben una canción, ellos tienen derecho a usar las palabras como ellos quieran. Y todas las veces cuando escuchan una canción, vamos a usar las palabras en una forma muy diferente que es normal. Also, it is good if you can have both English and Spanish active at all times. You need to practice using your English and not be afraid to make mistakes. Yo tengo una amiga, muchas veces me preguntó, where did you went? Where did you went last night? Siempre hace ese problema. Yo entendí la pregunta, pero estaba confundiendo el uso de los verbos en pasado. Ella siempre me preguntó, where did you went? Instead of where did you go? If someone asks you something in Spanish and you can answer in English, that's good. Or vice versa. If you can talk in English and they answer you in Spanish, that's good too. You need to practice thinking and speaking in Spanish every day. Un problema que tenemos en inglés con los verbos auxiliares, tenemos el verbo may y el verbo can. Los dos son poder. Can es poder y may es para pedir permiso. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Toda mi vida que yo hablo inglés, años y años, yo nunca usaba esa pregunta. Mucha gente que habla inglés normalmente, ¿cuál es la pregunta? Can I go to the bathroom? Porque después puede ir al baño. Why in inglés dice can I go to the bathroom? La forma correcta, sí, la más correcta, may I go to the bathroom. Pero can I go to the bathroom está bien. That's the time, so. No, you're okay. Okay. Entonces, ese problema también necesita pensar o usar las palabras que la gente va a entender. Entonces, mucha gente en inglés usamos can en lugar de may. May es para pedir permiso, pero usamos can también cuando pide permiso. Can I use your cell phone? Okay. Can I use your cell phone? Lo más formal. May I use your cell phone? Practice using your English. Don't be afraid to make mistakes. Pasa problema con adultos, a veces tienen mucha vergüenza para hablar de inglés porque vamos a hacer errores. Pero si no hacemos errores, no vamos a pensar su inglés. No tengan miedo. Okay? Practice your English. And don't be afraid to make mistakes. Yeah? Okay. Thank you for your fina y muy amable atención. Thank you so much, Mr. Garnaat. We Thank have you. some questions for you. Okay. Let's have the questions. Okay, so we're in the question session. So we're going to make these questions in English, Sure. right? In English or Spanish? Because I think in English, they have wrote in English. So that Okay. means that they want to know in English. Some of them are in Spanish, but Okay. here we have the first question. Do we need to translate proper names? For example, Carlos, Charlie, it would be Carlos. Carlos could If be I want to Charlie, say, sure. if I want to say Carlos, it will be Charlie. Charlie or Charles, Okay. My son-in-law's name is Pedro, but I don't like calling him Peter, so I call him Pedro. But Carlos could be Charles, yes, or Charlie, So it is
up to us. It is our decision if we want to translate proper names or not, I right? like Juan. I like Juan better than John. But John or Juan, okay? Okay. Sure. Okay, nice. Okay, we have another question here. It says, what do you suggest if we are reading an English book and we do not understand the content? Should we look for the whole translation or just like some words and then try to guess what it says? Try to find out from reading each paragraph, try and find out what is the meaning of that paragraph. So try and find the key words, okay? And try, because you have to figure out in context what they're trying to say, because the words can be used differently according to the context of the subject. If you try and translate word for word, you're not going to get it right. Okay, very good. Okay. Then we have another question. It says, what about if I want to translate idioms and slangs? It is necessary to look for the meaning in English, or can I go just directly to make the interpretation in Spanish? Oh, you could try and make the interpretation in Spanish, but it might get lost in translation with the idiom. Can we give us some examples of the translation? Difficult with the idiom. Sometimes the idioms are based on the country they come from, so sometimes they'll. Yeah. Do you know what it says? It's raining cats and dogs. Yeah. Okay. That means it's very hard. Okay. Está corriendo choros. Está corriendo choros. Oh, it's not literally cats and dogs. So we say it's raining cats and dogs. Está corriendo choros. Están lloviendo maridos. Yes. Yeah. Okay. Yes. Really so we cannot translate that into English because we're going to get está lloviendo gatos y perros, so we cannot translate it. Ratio. It's raining cats and dogs. So you're in a ratio, a muy ratio. Very good. I like that one. Here we have another question. It says, what do you think about the Google Traductor? Or do you have any other way we can translate like in an official way? No, I use Google. Sorry, but when I translate, the only one I know is Google. Maybe it comes out right, maybe it comes out wrong, but that's the only one I know is Google. So I use Google. Very good. Google Translator. Okay, do you suggest to your students to translate? Do you have any like methodology, any like method that you use inside the classroom when you are teaching, like something about translation that you can recommend to some people that are teaching English? Not really. I try to give them the meanings of the words in Spanish if I can, or in the context, but not any method that I could recommend. I just try and help them to understand the words from English and how they fit into the Spanish context. Okay, very good. I don't know if someone else has another question, so we can have a last question. If someone have questions for Mr. Garnaat, please write it down in the chat box, and we can just like finish with our last question for him. ¿Alguien que tenga una última pregunta? Una última pregunta acerca de traducción que le podamos presentar a nuestro invitado el día de hoy. If you're not having questions, so. Okay, maybe I won't hear. Wait. What about Black Friday? No, this one entendemos. Okay, la palabra hesitate. See this card. Read it. Yeah, here we have this question. Hesitate? Yeah, it says the word hesitate means
in Spanish, vacilar. But if I want to say to my client, do not hesitate to call us, how would be the translation in Spanish, the correct translation in Spanish? Because Don't do this. no dudes en llamarme. Yeah. Don't hesitate to call. Don't do this. Call me whenever you want. There's no problem. Call whenever you need to. Don't hesitate to ask me for your help. Ask me for your help. We'll do Very this. good. Mr. Garnaat, what do you think about grammar? How important do you think is grammar for them, for the ones that are learning English? Do you think they should learn first, like listening and speaking, and then they can go to grammar and writing? Or what percentage will you give to grammar skills? We need the basic grammar structure of sentences so that we know how to form the sentences. So we're talking. So we need to know how to use the verb to be, and the basic grammar structures. And then the listening and the speaking would come into place so that we understand what we're hearing, and we can make and then we can form our answers. Then with the writing and the reading, that comes down on ways down the road. But with the grammar, we need a basic level of the grammar, and then from that we can learn how to form the sentences in English, so that when we're trying to go from Spanish to English, we know how to form those sentences with the basic grammar. Yeah, absolutely. We need like a basic grammar in order to form. Yeah, to go from Spanish to English, we need to know how to set up those sentences in English with the basic sentence structures, and then later on, we can learn how to with the reading, and then with the listening, we can learn, that will help our speaking. Okay, very good. Bueno, tenemos una última pregunta, pero esa ya fue resuelta, donde Mr. Garnaat nos recomienda no traducir una por una de las palabras, sino make all the translation, like the interpretation of them, of the sentence. Very good. So I think we are done with the time. We're done with this conference. Thank you so much, Mr. Kenneth Garnaat, for being here tonight. It is a pleasure for us. And thank you so much. I hope to see you in other webinar like soon. I hope to see you. Okay. Yeah. Thank you. Okay. We are preparing another webinar soon, so in which we can like improve our pronunciation and fluency. We'll work on So that. that would be nice to see you there, and we can get more information from you. Bueno, a todos los espectadores, muchas gracias por estar acá. Ya hemos finalizado con la conferencia número 3 de nuestra semana del Social English. Cubrimos el tema de todo lo que tenía que ver con traducción. Hemos resuelto sus preguntas. Si ustedes tienen más preguntas y quizás podamos resolverlas tal vez en un documento Word y poder ponerlo en el Google Drive, that would be okay. We can do it too. Tienen algunas otras preguntas muy puntuales, específicas, importantes, no las envían a nuestro correo, tal vez nosotros se las hacemos pasar a Mr. Kenneth Garnaat, nos da una respuesta y nosotros lo pondremos en un documento Word para ustedes, para que ustedes vayan y revisen estas preguntas y esta información. Recuerden que vamos a ponerles en este momento el formulario de asistencia. Este formulario debe estar lleno completamente y correctamente. Chicos, si no han asistido a las otras dos conferencias, it's okay, but you cannot apply for this diploma. No van a poder recibir su diploma virtual. Era un mínimo de asistencia de 3 de las conferencias de estas 4. Entonces, vamos a estar bien pendientes de que si hayan asistido, si hayan entendido, porque no solamente se trata de quiero el diploma y ya, sino que ¿qué aprendieron ustedes? ¿Les está haciendo de beneficio estas conferencias? ¿Podemos seguir haciendo más webinars más adelante? ¿Les interesa mejorar su inglés? Entonces, todo esto lo vamos a analizar, vamos a hacer una lectura general de esta primera sesión de webinars, so we can have others, like soon. We hope so. Okay? Muchas gracias a todos. Mr. Kenneth Garnaat, thank you so much again. Like, thank you for being here.
And thank you for being here, all the students. And we will see you tomorrow. Nos vemos mañana a las 7 de la noche con nuestra última conferencia. Tenemos una invitada desde Nueva Zelanda. Ella nos va a explicar cómo podemos sonar un poco como como lo hacen los americanos, como lo hacen, por ejemplo, un británico. ¿Cómo podemos mejorar esos tipsitos? Tal vez hacer estas contractions, mejorar un poco como nuestra entonación para mirar de qué manera podemos sonar mejor. Okay. Ella es de Nueva Zelanda y ha vivido muchos años en países de habla española, entonces también tiene esa manera de cómo ella ha logrado hablar tan perfecto español. Entonces vamos a ver qué tiene ella para nosotros mañana. Nos vemos puntuales, chicos, es la última conferencia, puntuales, 7 de la noche. Thank you so much and have a good night. Bye bye.